వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా హౌస్ టూర్ చూపిస్తున్నానండి. ఇది మా బాల్కనీ నుంచి వ్యూ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మాకు పెద్దగా ప్లాంట్స్ లేవు, ఓన్లీ తులసి చెట్టు మరి మనీ ప్లాంట్. ఇంకా ఇది ఇక్కడ రాడ్స్కి ఇలా ఫెన్సింగ్ చేయించాము. బాబు ఎక్కడానికి వీలు లేకుండా ఇలా అరేంజ్ చేయించాము. ఇది మెయిన్ డోర్. సో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై హౌస్. ఇది లివింగ్ రూమ్ అండి. మేము రెంటెడ్ హౌస్లో ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఏం పెట్టుకోలేదు, అన్ని సింపుల్గా అరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఇది నా ల్యాప్టాప్ డెస్క్ అండి. ఇది మా డైనింగ్ ఏరియా. యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ లేదు, సో ఆ ఏరియా కవర్ అవ్వడానికి రిఫ్రిజిరేటర్ ఇక్కడే పెట్టేశాము. ఇప్పుడు కిచెన్ చూపిస్తున్నాను. సో బెడ్రూమ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది సెకండ్ బెడ్రూమ్, కానీ దీన్ని స్టోరేజ్ రూమ్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉంది మా ఇల్లు? మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వీడియోకి పెద్ద లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.